Բարև ձեզ հարգելի բարեկամներ, եթերում Ardzagang հեռուստաընկերությունն է, մենք սկսում ենք մեր հաղորդումը նորություններով։ Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև վարկային համաձայնագրով ծինամթերքի ձեռքբերման պայմանավորվածության համաձայն որոշ մասն արդեն ձեռք է բերվել և աշխատանքները շարունակվում են։ Այս մասին հայտնում են Պաշտպանության նախարարությունից։ 2015 թվականին Հայաստանը և Ռուսաստանը կնքեցին երկու խոշոր վարկային պայմանագիր, որոնց համաձայն Ռուսաստանը պետք է $270 միլիոն տրամադրեր Մեծամորի ատոմակայանի նորոգման և $200 միլիոն սպառազինության ձեռքբերման համար։ Սակայն Ամերիկայի և Եվրոպայի կողմից Ռուսաստանի մեկուսացման և նավթի գների անկման պատճառով վարկային գործընթացը դանդաղեց, բայց ըստ Պաշտպանության նախարարության տվյալների շուտով կվերականգնվի։ Վերջերս Բասկերի երկրի խորհրդարանը դատապարտել է Ադրբեջանին Լեռնային Ղարաբաղի դեմ պատերազմելու համար։ Ըստ խորհրդարանի, ադրբեջանա-ղարաբաղյան հակամարտությունը պետք է լուծվի միայն խաղաղ ճանապարհով։ Խորհրդարանականները մասնավորապես նշել են, որ բանակցություններում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մասնակցությունը կարևոր է։ Բանաձևին կողմ են քվեարկել խորհրդարանում ներկայացված բոլոր հիմնական ուժերը։ Իդեպ 2014 թվականին Բասկերի երկրի խորհրդարանը ճանաչել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը։ Սեպտեմբերի 12-ին Եվրամիության տարածքային խորհրդարանը պատմության մեջ առաջին անգամ փաստաթուղթ է ընդունել, ըստ որի աջակցում է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի իրագործմանը։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանի Եվրոպացի բարեկամներ կազմակերպությունը։ Սիրով հայտնում ենք մեր հայրենակիցներին, որ արձագանքի հաղորդումները կարող են դիտել բացելով ardzagang.tv.com վեբսայթը։ Հատկապես մեր այն հայրենակիցները, որոնք չունեն հնարավորություն մեր հաղորդումները դիտել հեռուստաէկրանից, կարող են դիտել կոմպյուտերի միջոցով, ցանկացած ժամին, ցանկացած երկրում ու քաղաքում։ Ուրեմն հիշեք ardzagang.tv.com և արձագանքը կբացվի ձեր առջև իր հաղորդումներով։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին վերջերս Ստամբուլում Իսլամական գործակցության կազմակերպության անդամ երկրների ղեկավարների համաժողովի ժամանակ հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ և խոսելով ապրիլի սկզբին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և Ադրբեջանի սահմանում տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների մասին, մասնավորապես նշել է, որ տարածքային խնդիրները և տարաձայնությունները պետք է լուծել բանակցությունների ճանապարհով, կանխելով գերպետություններին միջամտությունից, գրում է Panorama.am-ը։ Ardzagang հեռուստաընկերությունը շարունակում է կազմակերպել ճանապարհորդություն դեպի Հայաստան։ Ինչպես համոզվել են Ardzagang-ի հետ նախկինում ճամփորդածները, դուք կմնաք հարմարավետ ու թանկարժեք հյուրանոցներում։ Ամեն երեկո առաջնակարգ ռեստորաններում կվայելեք ձեր ընթրիքը, հայկական երաժշտությամբ, երգ ու պարով։ Կայցելեք Հայաստանի տեսարժան վայրերը, կլինեք թատրոններում ու համերգասրահներում, ինչպես նաև երեկօրյա ճամփորդությամբ կմեկնեք Լեռնային Ղարաբաղ։ Եվ ամենակարևորն այն է, որ բոլոր պայմանները ստեղծված են ավելի փոքրիկ խմբով և ավելի ջերմ միջավայրում լավագույն ժամանցը անցկացնելու համար։ Եվ այսպես շտապեք զանգահարել Ardzagang հեռուստաընկերություն 201 944 279 հեռախոսահամարով։ Վստահ եղեք, որ Հայաստան մեկնելու լավագույն ընտրությունը Ardzagang-ի հետ ճամփորդելն է, որը ձեզ համար արդեն նախապատրաստել է ամենահարմարավետ պայմանները։
Լեռնային Ղարաբաղի վերջին պատերազմի վնասների հետևանքները վերացնելու համար բոլոր այն անձիկ, ովքեր ցանկանում են բարեգործություն կատարել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը, կարող են դրամական փոխանցումներ կատարել հետևյալ բանկային հաշիվներին. Սպասարկող բանկ, Արցախ բանկ, Փակ բաժնետիրական ընկերություն, հասցե, Կիևյան փողոց 3, Երևան, Հայաստան, Swift, Ard-Sam 22, ստացող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, Ֆինանսների նախարարություն, հաշվի համարը 2231101153200։ Հարգելի բարեկամներ, սիրով տեղեկացնում ենք ձեզ, որ Ardzagang հեռուստաընկերությունը պատրաստվում է տոնել իր գործունեության 20-ամյակը։ 2016 թվականի մայիսի 14-ին շաբաթ երեկոյան ժամը 7-ից Նյու Ջերսիի Լոդայ շրջանի Իլան ռեստորանում։ Երեկոյին իր երկարվեստով հանդես կգա շնորհաշատ երգիչ Կարո Թորոսյանը իր երաժշտախմբով, որը իր երկարվեստը ուսանել է Հալեպում եւ 2 տարի կատարելագործվել է Հայաստանում։ Ardzagang հեռուստաընկերության 20-ամյակի տոնակատարության հանձնախումբը հավաստիացնում է, որ ձեզ կհրամցնի բացառիկ երեկո ուրախ երաժշտությամբ։ Մուտքին նվեր $100։ Ներկա գտնվելու այս 20-ամյա կազմակերպության միջոցառմանը օգտակար կլինեք ձեր հեռուստակայանին եւ նրա հետագա գործունեությանը։ Այնպես որ հիշեք, մայիսի 14-ին շաբաթ երեկոյան ժամը 7-ից։ Իմ սիրուն չինար, աղ չինար, ունքերդ կամար, մի թող որ ярս, դառնա խելակար, աղ չինար, ունքերդ կամար, մի թող որ ярս, դառնա խելակար։ Ղարաբաղյան պատերազմի հերոս գեներալ-մայոր Արկադի Տեր-Թադևոսյանը, կոմանդոսը, կոչ է արել աշխարհասփյուր հայությանը, գեներալներին եւ ռազմական փորձագետներին համախմբվել Հայաստանում։ Սփյուռքում շատ են պաշտոնաթող բարձրաստիճան զինվորականները, որոնք ունեն փորձ, ժամանակակից գիտելիքներ եւ ժամանակն է, որ Հայաստանը կազմակերպված ձևով այս մարդկանց համախմբի եւ հայոց բանակը ուժեղացնի նրանց գիտելիքների շնորհիվ, գրում է Արևելքը։ Aravideophoto ստուդիոն նկարահանում է ամեն տեսակ հանդիսություններ, հարսանյաց, նշանադրության, մկրտության, ծննդյան եւ այլ տարբեր միջոցառումներ։ Այցելեք aravideophoto.com ծանոթանալու համար աշխատանքների նմուշներին եւ ձեր առջև կբացվեն գեղարվեստորեն հագեցած բարձրորակ եւ բարձրաճաշակ գործեր։ Կատարված Aravideophoto ստուդիոյի կողմից վիդեոարվեստի ամենավերջին նորույթներով aravideophoto.com Ամերիկացի կոնգրեսական Բրեդ Շերմանը դիմել է Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարին առաջարկելով, որ Միացյալ Նահանգների եւ Հայաստանի միջև նոր հարկային պայմանագիր կնքվի։ Ըստ նրա, Ամերիկան հարկային պայմանագրեր ունի բազմաթիվ պետությունների հետ։ Հսկայական գումարներ են տրամադրվում երկրի ծրագրերի իրագործման համար, ինչու ոչ Հայաստանի հետ, ասել է Շերմանը։ Միացյալ Նահանգների Հայ դատի հանձնախումբը ողջունել է կոնգրեսականի առաջարկը, որը կնպաստի Միացյալ Նահանգների եւ Հայաստանի միջև տնտեսական հարաբերությունների զարգացմանը։ Հարգելի բարեկամներ, շարունակում ենք մեր հաղորդումը եթերում Ardzagang հեռուստաընկերությունն է։ This violence of the 1890s is what I would call repressive violence. That is, a relatively weak government, in order to maintain its control over the local population, uses as an instrument of government massacre to establish law and order, to keep those rebellious elements in their place. This repressive violence leads to what you might call a habit of violence or a culture of violence in which violence then becomes justified. According to German Foreign Ministry operatives and French diplomatic sources, an estimated 200,000 people were killed between 1894 and 1896 in the Hamidian massacres. But this was only a foreshadowing of what was to come. In 1908,
a new political movement came to power in the Ottoman Empire, known as the Young Turks. In a military coup, they forced the Sultan from political office. The Young Turks describes an umbrella organization who believed that they had a better vision for the Ottoman Empire than did the Sultan, and who believed that without a constitution and without a parliament, the Ottoman Empire would never be civilized and progressive, that subjects would never have rights, that ordinary people would have no say in their future. There is talk of the implementation of some reforms and changes for the Christians. For example, very soon Armenians will be allowed in the army. There is a sense of new era here that the Armenians are excited about. But the excitement did not last. In 1912 and 13, the largely Christian regions of the Balkans, Greece, Serbia, and Bulgaria, made a final military push to break away from the empire and become independent. The effort was successful. And for the first time in their recent history, the proud and glorious Ottoman army suffered a major military defeat at the hand of their former subject nations, Greeks, Bulgarians, and Serbs. Within 2 weeks, the Ottomans lost almost 75% of their European territories. That's why the fear of collapse is the basic element, basic factor of the emergence of Turkish nationalism. The fact that they lose so badly in the Balkans and have to leave the Balkans after, being there for hundreds of years, they feel that Anatolia is the last piece of land they have left, and they have to keep on to it at all costs. And therefore, they think that everything they can do for it is justifiable. As thousands of refugees and Muslim Turks returned from lost battles and territories in the Balkans, Turkish nationalism and religious tensions grew. This intensified the animosity toward Christians within the empire. So there was a huge despair that prevailed in the Ottoman capital in the autumn of 1912. In excess of 100,000 fled Greece, Bulgaria, and flooded into Istanbul. People who describe the condition of these refugees in the mosques, in the streets of Istanbul, misery, destitution, bitterness, lost all their belongings, dying from hunger, the Ottoman state not able to take care of them. There was no place to put them. In fact, sometimes the refugee flows approached the population of the city itself. So Istanbul was the intermediate stage for these refugees coming in from the Balkans and who were telling horror stories of what the Christians had done to them. And this fed a popular notion that the Christians were out to get the Turks, that the Christians were out to get the Muslims. And this, I think, helps us explain how we move from state massacres to genocide, because genocide really can't be perpetrated without popular support. In the words of Ismail Enver, who would soon become a major figure in the Young Turk government, if I could recount to you all the horrors done by the enemy, even those done right here in sight of Istanbul, you would understand what has happened to the poor Muslims that are far away. But our anger is strengthened. Revenge, revenge, revenge. There is no other word. In 1913, in the wake of the losses in the Balkans, a radical nationalist wing of the Young Turks gained full control of the Ottoman government with a violent takeover. The Committee of Union and Progress, as it was called, came together in 1913 when Talat, who had been rising through the ranks of the Young Turk Party and would become Minister of the Interior, Enver, who was a kind of energetic, dynamic young soldier with great ambition to be a Napoleon for his people, would become the Minister of Defense, and Jamal would become the Minister of the Navy or the Marine. These three merged to create a coalition in 1913. The Committee of Union and Progress, also known as the CUP, embraced an ideology of Turkish nationalism
That made the creation of a Turkish homeland for Turks in Anatolia its top priority. Turkey for the Turks was its slogan. To save the Turkish race from destruction, the iron fists of the Turks shall once again seize hold of the world, and the world shall once again tremble before its fist. They started in 1913 a new policy of education. From now on, they were going to raise the children to become very good Turkish nationalists, and nationalists in the worst sense of the term, in a chauvinistic sense almost. As war broke out in August 1914 between Germany and Russia, the Turkish Empire had to decide what to do, and Enver Pasha particularly wanted to join Germany and use the German alliance to expand the empire to the east. The major enemy for Turkey at that point was Russia, and their dream was to conquer the Caucasus and Russian Central Asia and unite all the Turkic peoples of those lands in a grand Turkic empire. In December 1914, led by their Minister of War, Enver Pasha, the Ottomans attacked Russia at Sarıkamış, along the Russian border. It was a strategic blunder. The Ottomans were overwhelmingly defeated. Their hopes for a united empire were smashed. A few months later, as over 120,000 Russian troops advanced into the empire, their ranks included a contingent of between 5,000 and 6,000 Armenian soldiers. This Armenian contingent consisted of both Russian Armenian conscripts and a smaller number of Ottoman Armenians who had defected. Seeing their own Armenian subjects volunteering and fighting for the enemy enraged the Turkish leaders. Fearing that still more of their subjects might join the enemy, they now saw the Armenians of the empire as a threat to the state. It was now, in the wake of the disastrous loss at Sarıkamış, that the CUP decided to disarm all the Armenian soldiers in the Ottoman army. They had decided that the Armenians were an unreliable group, and Enver was blaming the Armenians for his loss at Sarıkamış. And then from disarming them, they were thrown into labor battalions, that is, grunt work forces, by which they were building roads, cleaning latrines, and so forth, and were easily segregated, rounded up, and just massacred en masse. The massacres of the Armenian soldiers were the first stage of the Armenian Genocide, but it was still just a beginning. On April 24 of 1915, the Ottoman government arrests some 250 Armenian intellectuals and cultural leaders in Constantinople, deports them to a prison in the interior, where many of them are killed and more of them are imprisoned and tortured. So just as your able-bodied men were wiped out by Ottoman soldiers in the winter of 1915, in the spring of 1915, the intellectual head of the culture is cut off. It happened in Harpert, it happened in Van, it happened in Diyarbakir, it happened in Bitlis, it happened all over the empire. This eradicated a whole generation of Armenian intellectual talent. In genocide, if you insulate the intelligentsia, the intellectual, the spiritual elite of a victim group, you can more easily extinguish the rest, the unorganized, leaderless rest of a nation. And that was exactly what happened. The next aspect of the Armenian genocide is the passage of emergency executive legislation. These emergency acts gave legitimation from the government to arrest and deport the Armenian people in village after village, city after city, town after town. The deportations were organized by orders from the central government in Constantinople to local governors and officials who oversaw the regional police forces. Throughout the empire, notices were put up that Armenians had to leave, or a town crier would notify the men to gather and tell the others. The local police would guard the streets and organize the march out of town. The Armenians were told they were being taken away from their homes,
and relocated to unspecified villages in the interior of the country. Imagine for a moment the history books of the Western world being printed without having the story of World War I in there. Here is a significant country in our world spending an enormous amount of its money, of its resources on one subject. Don't you mention the Armenian Genocide. And that's what their ambassadors and their designated representatives, including in academia, are busy doing all around the world. And the story gets dirtier. I can tell you, anybody can tell you of conference after conference, book after book, efforts to produce a TV program, a movie about the Armenian Genocide, where the Turkish government has intervened at every conceivable level. One of the most famous examples occurred when movie giant MGM announced it was making a movie on the Armenian Genocide in 1935 called The 40 Days of Musadagh. But as soon as the news reached Turkey, the U.S. State Department was contacted and pressured by Turkey into all but forcing MGM to shut the production down, which it did. When I wrote my book and included the Armenian Genocide, I actually expected in city after American city to have to defend the inclusion of that case because I understood how much controversy there was about use of the term genocide. And what amazed me was that there were deniers. There were people who raised their hands, from time to time, as I traveled around, but they were always either Turkish or officials or individuals who had been sent out by the Turkish embassy. That's a sign, in a way, that already Turkish deniers are becoming the equivalent socially, culturally, of Holocaust deniers. What makes me especially upset is the lack of acknowledgement of the grief of a people or their right to grieve of a loss. I believe the recognition of the genocide issue is a matter of time. I wish it took place not because Turkey was forced to do so, but because they wanted to do so. I hope the impetus comes from within Turkey itself, so that just as Turks might be characterized as genocidal, at the same time they also take the credit for putting their own house in order, and to show that not all Turks are genocidal. In fact, many are honorable and they are willing to do the right thing, even if their parents or grandparents' generation didn't do so. Maybe that is the way out in the future. Maybe that will happen. I really don't know. When it so comes to pass that in Turkey this question can be discussed and debated like any other question, without one or the other kind of point of view necessarily being labeled treason, treachery, betrayal, the enemy in our midst, etc., when it can be de-emotionalized and discussed in the same breath and in the same category with any other question of scholarly truth about what actually happened in history, then that will be the solution. Ardzagang հեռուստաընկերությունը ձեզ է առաջարկում իր բազմապիսի ծառայությունները, պատրաստել վիդեոկլիպներ, արվեստագետների, երգիչ, երաժիշտների, մասնավոր բիզնեսների համար, որով կարող է գովազդել ձեր գործունեությունը տարբեր տեղերում։ Ardzagang-ից գործող Aravideophoto ստուդիոն նկարահանում է հարսանյաց ծննդի ամակրտության և այլ անձնական տոնակատարություններ, վիդեո և ֆոտո, պատրաստում է գեղեցիկ ալբոմներ, շնորհակալական քարտեր։ Ardzagang-ը սիրով կարող է շնորհավորել ձեր կյանքի հիշարժան իրադարձությունը ձեր հեռուստաէկրանից, հաճելի պահեր պատճառելով ձեզ և ձեր հարազատներին, այնպես որ հիշեք, Ardzagang-ը իր բազմապիսի առաջարկներով սպասում է ձեզ։
Ardzagang հեռուստաընկերությունը իր խորին շնորհակալություն է հայտնում 20-ամյա տոնակատարության առիթով նվիրատուներ Տեր եւ Տիկին Էդ եւ Կարմեն Գյուլբեկյաններին, Տեր եւ Տիկին Ջակ եւ Սյուզի Դոստուրյաններին, Տիկին Անահիտ Մարգարյանին, Կարս հայրենակցական միությանը, Նյու Յորքի հայ տանը, Նյու Յորքի հայօգնության միության մայր մասնաճյուղին, Տեր եւ Տիկին Մգր եւ Ալիսի Գետկուրտներին, Տեր եւ Տիկին Սևան Ստեփանյանին, Տեր եւ Տիկին Հակոբ Օզգույումջուն, Տեր եւ Տիկին Մուրադ Փինեչիլեին, պարոն Ժանո Քյաբաբջանին իրենց նվիրատվության համար։ Մենք դա շատ բարձր ենք գնահատում եւ ցանկանում ենք նրանց առողջություն եւ գործերին հաջողություն։ Այսքանով ամփոփում ենք մեր հաղորդումը, ձեզ նվիրելով երաժշտական տեսահոլովակ։ Ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում հաջորդ շաբաթ։ Երազի երկիր հայրենի հոգսեր աչար հույսդ մեծ արծվաբույն երկիր երազի հոգսեր աչար հույսդ մեծ արծվաբույն երկիր իմ բաբերն քեզ շահեր իմ եղբայրքն են քեզ պահեր Քոնն որդիքն իմ ջահեր հայրենի երկիր իմ բաբերն են քեզ շահեր իմ եղբայրքն են քեզ պահեր Քոնն որդիքն իմ ջահեր Hayırlı